Hmm. You're smiling, so many of you. Вы улыбаетесь, многие из вас. Maybe we don't need any more sessions here. Может, сессии уже не нужны? Welcome here. Добро пожаловать. Well, thank you for translating, Lena, also. Спасибо. Переводить буду я. Меня зовут Лена. So we start as usual with the guided meditation and enlightenment activation. Итак, начинаем, как обычно, с медитации и активации просветления. So we just sit comfortably Садимся удобно and letting this moment be as it is already. и позволяем моменту быть таким, какой он уже есть. Just allow things to come and go. Просто позволяем вещам приходить и уходить. As they are doing automatically. Они и так это уже делают автоматически. Things coming and going. Все приходит и уходит. Experiences, feelings, thoughts, sensation in the body. Переживания, мысли, чувства и ощущения тела. Just allow this particular moment Просто позволяем этому конкретному моменту to be exactly as it already is. быть именно таким, какой он уже есть. Not pushing anything away. Ничего не отталкиваем, Not interested in anything specific. ничем конкретным не интересуемся. If thoughts are rising, they are also allowed to be here. Если возникают мысли, им тоже можно быть здесь. It's not about having quiet mind. That is a big misunderstanding. Это не о том, чтобы успокоить ум. Тут есть большое недопонимание. Maybe a quiet mind will come by itself, Может быть, ум успокоится сам, not because we are trying to get it. но не потому, что мы пытаемся это сделать. It doesn't matter if it's quiet or not. Не имеет значения, спокойный он или нет. We allow everything to be exactly as it is now. Мы всему позволяем быть именно таким, какой оно сейчас уже есть. Not trying to reach any specific state. Не пытаемся достичь какого-то конкретного состояния. Not interested in anything coming. Не интересуемся ничем, что происходит. Stopping all search. Прекращаем весь поиск. No analysis. Никакого анализа. You can just relax. Вы можете просто расслабиться. Finally. Наконец-то. And just be here. И просто пребывать здесь. Without trying to be here, you're already here. Без того, чтобы пытаться быть здесь. Вы уже здесь. Sitting here. Сидите здесь. Allowing the moment to be as it is. Позволяя моменту быть таким, какой он есть. Not interested in anything particular. Ничем конкретным не интересуйтесь. And doing absolutely nothing. Абсолютно ничего не делаете. And then this activation will start soon here. И скоро начнется активация.
And these thoughts are racing, as grabbing attention. Если возникают мысли и захватывают внимание, We just remember the instruction, просто вспоминаем инструкцию. not interested in them, Не интересуемся ими, just allow them to be here, просто позволяем им быть. not pushing them away, Не отталкиваем их, just not interested in them. просто ими не интересуемся. They can be there in the background, it's totally okay. Они могут быть на заднем плане, это абсолютно нормально.
We can take 1 or 2 minutes to come out of meditation. Можем взять 1-2 минуты, чтобы выйти из медитации. So during meditation, Во время медитации we may see something we can call oneness of being. мы можем увидеть то, что можно назвать единством или This бытием. is not two being. Это не два бытия. We're just here, Мы просто здесь being present присутствуем, as some kind of oneness. как некоторое единство. No separation, Отдельности нет, a sense of being. просто ощущение бытия. Then we come out of meditation as now, А когда мы выходим из медитации, and the separation is coming back. возвращается отдельность. Separation means me Отдельность, and the world. отдельность означает, что есть я и есть мир. Me and my thoughts. Я и мои мысли. Me and my body. Я и мое тело. So we don't see oneness И тогда мы не видим единства, as long as this me belief is grabbing attention. пока это убеждение, что есть я, захватывает внимание. Oneness is already here. Но единство уже здесь. It's just not seen Его просто не видно. because it's simple reason По простой причине. that there is a me here. I am here. Потому что здесь есть я. Я I здесь. want to be happy. И я хочу быть счастлив. Maybe that is why we're coming here also. Мы, возможно, из-за этого и приходим сюда. I want to be happy. И я хочу быть счастлив. When we have words, У нас есть слова, they are pointing to something else beyond the words. и слова указывают на что-то, что находится за пределами слов. The statement, an orange is lying on the table. Например, такое утверждение: на столе лежит апельсин. The word orange Само слово апельсин is not just an empty word. — это не просто пустое слово. It's pointing to something beyond the thought, in the so-called reality. Оно указывает на что-то за пределами этой мысли, так сказать, на реальность. That the orange is lying on the table. We can see it, observation. Что апельсин лежит на столе. Мы это можем увидеть, наблюдать. So the thought, orange is lying on the table, is pointing to something outside the thought. То есть сама мысль, что апельсин лежит на столе, указывает на что-то, что находится за пределами этой мысли. If we didn't have that pointer outside, that would be totally meaningless. Если бы не было этого указания на что-то снаружи, тогда это было бы бессмысленно. Blah, blah, blah is lying on the table doesn't mean anything. Просто нечто, лежащее на столе, в этом не было никакого значения. But orange lying on the table means something. Но если мы говорим, апельсин лежит на столе,
это имеет некое значение. The word orange is pointing to something outside the thought. Слово апельсин указывает на что-то, что есть за пределом этой мысли. Something which is real out there. Что-то, что реально там, снаружи. So what about this me then? Итак, что по поводу вот этого «я», I want to be happy. которое «я» хочет быть счастлива. I want to be free. Я хочу быть свободным. What does this I refer to, point to then? Вот это «я», оно на что указывает? Is it just a meaningless word? Is it just a sound? Это что, просто бессмысленное слово? Это что, просто звук? I want to be free. И я хочу освободиться. It must mean something when we say I want to be free. Оно должно означать что-то, когда мы говорим «я хочу освободиться». Okay, then we can ask the question, what does this I point to then, outside the thought? Итак, задаем тогда такой вопрос. На что указывает это слово «я»? Что там за пределом этой мысли? Like the orange was there outside the thought. The word orange pointing to the orange outside. Так же, как за словом «апельсин» находился сам апельсин. Слово «апельсин» указывало на апельсин. So if the word I or me means something at all, Итак, если слово «я» вообще что-то значит, not only being a thought, не только пребывая только мыслью, it must point to something outside the thought. тогда оно должно указывать на что-то, что находится за пределом этой мысли. Yeah, but it's pointing to me, of course. Да, но оно указывает, конечно, на какое-то «я». Well, what is this me? What is it? Тогда что такое это «я»? Где оно? Well, I'm saying I'm creating the thoughts. Хорошо, я создаю мысли, Yes, it's just another thought. но это всего лишь еще одна мысль. I'm making decisions. Я принимаю решения, It's just another thought. это еще одна мысль. I'm controlling. Я контролирую, It's just another thought. это еще одна мысль. I'm doing a lot of things all the time. Я постоянно что-то делаю. I have to fix my life. Я должен свою жизнь изменить. It's just another thoughts. Это еще мысли. But what does this me, this I point to then, outside the thought? Но на что указывает это слово «я»? На что там за пределом этой мысли? To not only be a thought. Чтобы это была не только мысль. Where is it? Где оно? Where is this me? Где это «я», If it's not only a thought. если оно не является только мыслью? And if it's only a thought, we can leave it to the philosophers. Если это всего лишь мысль, мы тогда можем оставить ее философам. It's just some kind of mental thing in the brain. Это просто тогда ментальное что-то в мозгу. But if it's a real thing, it's a real thing, it exists, where is it? Но если это реальная вещь, и она существует, тогда где она? Where is this separate me Где это отдельное «я», who can change things, которое может менять что-то, who can control what is happening, которое может контролировать то, что who can происходит, make decisions, которое может решения who is принимать creating thoughts, и создавать мысли, giving order to the body? и отдавать распоряжение телу. Quite a powerful thing, right? Это довольно-таки властное, Extraordinary powerful. очень сильное. But where is it? Но где оно? If it's real, it has to be found somewhere. Если оно реально, его тогда можно найти где-то. That's the orange on the table. Так же, как апельсин на столе.
Okay, it's not a physical thing, but it has to be found somewhere, is me. Хорошо, даже если это не физическая вещь, то все равно ее где-то должно быть, можно найти. But Это я. in our investigations here, on individual sessions, on courses, we haven't found it. Во время наших исследований на индивидуальных сессиях и на курсах мы его не нашли. We don't find anyone creating thoughts. Мы не находим никого, кто создает мысли. We haven't found anybody making decisions. Мы никого не нашли, кто решения принимает. We haven't found anyone controlling anything when we look. Не нашли никого, кто что-либо контролирует. We haven't found anyone doing anything when we look together. Когда мы смотрим вместе, мы не видим никого, кто что-либо делает. The word me or I Это слово «я», seems to point to something. оно выглядит, как будто оно на что-то указывает. But when we look at that, what is pointed to, we can't find it. Но когда мы смотрим, на что же оно указывает, мы ничего не находим. It's just a thought. Оно является просто мыслью. Imagine that there is no orange on the table. Представьте себе, что на столе нет апельсина, And the thought is saying there is an orange on the table. а мысль говорит, что на столе есть апельсин. But when we look at it, we don't see it. Но когда мы смотрим, мы его не видим. What do we conclude then? Какое тогда мы делаем заключение? That this idea there is an orange on the table is just a thought which has no reality. Тогда эта идея, что на столе есть апельсин, она Да. является только идеей, за которой нет It реальности. doesn't point to anything outside itself being a thought only. Она не указывает ни на что, кроме того, что просто пребывает мыслью. It seems to be the same with the me or I. И с вот этим «я», похоже, то же самое We происходит. can't find that what the I is supposed to point to. Мы ничего не находим такого, на что указывает это слово «я». So there is no me. То есть этого «я» нет, It's just a thought. оно является мыслью. So how is it then when there is no me? Итак, как оно тогда, если «я» не существует? In this moment, for instance, Например, в этот момент. how is this moment experienced? How is this moment felt Как проживается и чувствуется этот момент, when there is no me? если «я» не существует? You can test it for yourself. Вы сейчас это можете проверить для себя. We repeat it. Повторите. How is this moment experienced? How is this moment felt Как проживается этот момент, как он чувствуется, when there is no me? когда «я» нет? Just let it sink into you and just wait. Дайте этому войти в вас и подождите. You can do it as on your own as much as you want. Вы можете это делать самостоятельно, сколько хотите. Understanding that we haven't found this one. Понимая, что мы его не находим, We can't find it. мы его не можем найти. But instead of fighting with the mind, Но вместо того, чтобы бороться с умом, because the mind will never give up. потому что ум никогда не сдастся, Oh yes, there is a responsible me. You have to look deeper. ум будет говорить, что, конечно, «я» существует, надо просто поглубже посмотреть. We can never win that battle. Вот эту битву мы никогда не выиграем. But we can use this tool. Но мы вот этот инструмент можем использовать. Okay, we haven't found it. Хорошо, мы его не находим. How is this moment felt then, if there is no me? Но как тогда ощущается этот момент, если «я» не существует? It means that there is no separation.
Это означает, что отдельности не Or существует. maybe you can have some glimpse of oneness then. И тогда, возможно, у вас может быть проблеск единства. Because if there is no separation, Конечно, если отдельности нет, the state of oneness is shining. тогда сияет состояние единства. Your home. И, и тогда вы дома. How can there be problems if everything is one? Какие могут быть проблемы, если все одно? Problem means I have a problem with that. Проблема означает, что у меня есть проблемы с чем-то. Where the word problem is associated with someone having the problem. Само слово «проблема» ассоциируется с кем-то, у кого есть проблема. But if there is no me, Но если я нет, there are no problems. тогда и проблем нет. It's just what is in the moment, coming and going. И есть только то, что есть в моменте, приходящее и уходящее. Oneness flowing, Текущая реальность, freedom. единство и свобода. Freedom from the me, Свобода от «я», freedom to receive everything possible. свобода к тому, чтобы воспринимать все. All creative thoughts without any restrictions over me. Все творческие возникающие мысли без каких-либо ограничений «я». Maybe this can make it a little more clear what we're actually talking about here. Может быть, это немножечко прояснит то, о чем мы здесь That говорим. we are using the word I 1,000 times per day. Но мы используем обычно слово «я» 1000 раз в день, But it doesn't point to anything. но оно никуда ни на что не It указывает. just points to an idea, Оно указывает просто на идею, to a thought in the head. на мысль в голове. It doesn't point to anything real existing. Это слово не указывает ни на что реально существующее. So I will open up for questions now. Я сейчас открыт для вопросов, Protests, discussion, sharing, протестов, обсуждений, enlightenment came поделиться. just now, or whatever. Или у кого-то просветление случилось прямо сейчас, или что бы то ни было. Even if there's no me, Если даже я не существует, when I look around, I see things. I see fridge, I see stove. а если я смотрю вокруг, я вижу вещи. So there still seems to be separation because I see separate things. И выглядит, как будто отдельность по-прежнему существует, потому что я вижу отдельные вещи. And I realize that's just thought identifying things. И когда я понимаю, что это просто мысли, идентифицирующие вещи, But is it helpful to maybe go to beginner's mind and say, I don't know what I see? может быть, можно представить, что я ничего не понимаю и не знаю, что я вижу. There's two issues here. Здесь два вопроса. First is the me who is supposed to experience something. Первое– это я, которое предполагается, что оно что-то проживает. And then the experience of duality. Опыт проживания и потом опыт проживания дуальности. When we are 2 years old, Когда нам было 2 года, there is no duality in the perception. в нашем восприятии не было дуальности. We don't experience different things. Мы не воспринимали отдельные вещи. We don't see chairs and tables because they don't have that concept. В 2 года мы не видим
столы и стулья, потому что это и концепция еще We нет. experience everything as a whole, Мы все воспринимаем как одно. both visual and auditory and touch and taste and smell. As a whole experience, feel, we could call it maybe. Видение, прикосновение, звуки и все остальное воспринимаются как одно поле. But there's no different things from each other. Но нет, там нету вещей, которые It, it, отдельны it, друг от друга. it is a thinking which cuts this wholeness into pieces. Это он разделяет это единство на части. We learn that this experience there is experience of a chair. И мы тогда обучились, что вот это, вот такое-то переживание, это стул. Brown with 3 or 4 legs. Например, коричневый с 4 или 3 ногами. And brown is also concept, and 3 or 4 legs is also concept. Коричневый– это тоже концепция, и 3 или 4 ноги– это тоже In концепция. this way, the whole experience field is divided into pieces with the thinking. Таким образом, при помощи ума все это поле восприятия разделяется на части. In reality, there is no duality. Но в реальности дуальности нет. It's just some things that happen, coming and going, flashing by. Просто что-то все время приходит и уходит, приходит и уходит. Just Вспыхивает just постоянно. a flow of phenomena rising and falling without about any things in it. Это просто поток всего, что возникает и исчезает, без разделения на части. Some kind of oneness, you could say. Можно сказать, что это некое единство. Some kind of. It's not exactly the enlightenment, but some kind of. Это еще не просветление, но это некое единство. It's more of a metaphor here. Это больше метафорически говоря. The other part А другая часть, is a little bit more difficult она немного более сложная. because we have the idea that I am experiencing this screen that I'm looking at. Потому что у нас есть идея, что это я проживаю некоторый опыт, например, смотрение на экран. So we can make an experiment. Итак, можем провести эксперимент. The idea is I am experiencing a screen. Например, идея такая, что я проживаю опыт смотрения на экран. And now say to yourself, И сейчас скажите себе, how is this experience of looking at a screen if there is no me? каков сейчас этот опыт проживания смотрения на экран, если никакого я нет? Did the experience go away? Что это переживание исчезает? No. Нет. The experience of looking at the screen is still here. Переживание смотрения на экран по-прежнему здесь. The experience doesn't care if you believe that you are looking or not. Для переживания безразлично, считаете ли вы, что это вы смотрите на экран или нет. So the experiencer, То есть проживающий опыт. me looking, is also just an idea. Вот это смотрящее «я» тоже является идеей. It's just another me form. Это просто еще одна форма «я». And now instead of doer, decider, controller, thinker, it's the experiencer. На этот раз вместо думающего, принимающего решения или делающего, сейчас это проживающий опыт. What is here is an experience arising. А то, что здесь есть, это возникающее переживание. A visual and auditory experience. Например, визуальный опыт или слуховой опыт. And then the interpretation comes. А потом приходит интерпретация. This sound coming from Lena and Christer from Goa on screen in my home. Вот этот звук происходит от Кристера и Лены, и это происходит на экране у меня дома. There's no me involved. Здесь никакое «я» не вовлечено. Can you follow me a little bit, Cassie, or was it? Is it okay?
Понимаешь, Okay, о чем я okay, говорю, good. Катя? It's a very important point. Это очень важный вопрос. And this is also a little bit difficult. That's why I don't use it, don't go into so often. Он немного сложный, вот почему я не иду в него очень. Because it's quite easy to see that I'm not creating thoughts. We have been doing it in an individual session, all of us, almost. Потому что увидеть, что мы мысли не создаем, довольно просто. Поэтому You это see, мы часто делаем. it's наверное. very easy to see. Это довольно просто увидеть. We don't see any person creating thoughts Мы не видим личности, создающей мысли. when we look closely. Когда мы повнимательнее смотрим. It's the same with doing and deciding and controlling. It's quite easy to see that there is no one doing this. И все то же самое с делающим, принимающим решения и контролирующим. Довольно просто увидеть, что там никого нет. By following this investigation we do in individual session mostly. Если провести это исследование, то, что мы делаем на индивидуальных сессиях. But the idea that I am not experiencing anything and have never experienced anything my entire life, that's a little bit scary. Но вот эта идея, что нет того, кто проживает что-либо в моей жизни, она немного пугающая. To say the least. Mm. And it's not so easy to see it, Не так-то просто увидеть это. but it's true. Но это так. And sooner or later we have to see that also. И рано или поздно нам это тоже придется увидеть. And now I will listen to Oksana. И сейчас послушаем Оксану. Hi, Oksana. Nice to see you. Привет, Крис, привет, Да, рада да. тебя. Рад тебя Скажи, видеть. пожалуйста, вот это состояние про единство, которое ты говоришь, в этом, как так сформулировать мысль? Ты в этом состоянии постоянно пребываешь? У меня к чему вопрос? It's also nice to see you, and the question is this state of oneness. I want to clarify about this state. Do you stay in this state all the time? Вопрос к тому, что возможно ли в этом состоянии взаимодействовать с окружающей средой, The question пользоваться is, транспортом. Is it possible in this being in this state to interact with the outer world, for instance, to use public transport? Взаимодействовать с людьми как-то. To interact with people somehow. Потому что у меня было это состояние, я его испугалась, потому что мне нужно было поздно вечером идти на электричку. Because once I had this state, but I got scared because I had to go to the train. It was late at night. И я испугалась, что я буду в какой-то прострации. And I was scared that I will lose myself and I will get lost. И что это состояние, оно непригодно для вот каких-то бытовых вещей. And that this state is not good to do practical things. So the question to you is, Тогда к тебе такой вопрос. wait, I have to change something here. Something happened in the computer. So the question is, what happened in your case? Итак, вопрос такой, что When you say oneness, когда ты сказала, что переживала единство, was it that the me disappeared as a doer? это было так, что я исчезла как какой-то делающий. And everything, Абсолютно. yeah. Абсолютно.
Не было даже моего тела. Even there was no body, no my body. Я смотрела на окружающие меня предметы, I was looking at the things outside, и как будто эти предметы, как будто я, но личного я вообще не было. and it was like those things around. They were also me, but there was no personal I. Hmm. I understand that it can be scary if it comes in this way, as you describe it. Я понимаю, что это может быть пугающе, если оно возникает вот так вот, как ты But описываешь. it's just a temporary phase. Но это просто промежуточная фаза. It went quite quickly away, all right? Оно же довольно быстро исчезло, да? Я в нем, это было очень приятное, очень кайфовое состояние, It was very pleasant state. и мне очень не хотелось из него выходить. Но не то, что это And сейчас я думаю, что мне не хотелось выходить. And I didn't want to go out from the state. So it feels like now I think that I didn't want to go from the state. Тогда у меня таких мыслей вообще не было. But then at the moment, I didn't have these thoughts. Mm. Но потом человек, который был рядом, But начал there was some, меня there was приводить в some, себя, there was потому some что person мне... nearby, and he started to wake me up, kind of that. And the me Потому came что- back. The me came back again as a normal life came back again. И тогда вернулась я, как обычно, в обычной жизни. Да, да, да. This is usually the case Обычно так и бывает. when we have a glimpse of it, Когда у нас бывают проблески этого, not a shift, а не полный переход, but that may come more. это может быть слишком. And next time you don't have to be scary, to be afraid. Но если это произойдет еще раз, то тогда тебе не обязательно пугаться. Because you also said it was a beautiful state to be in. Потому что ты же сказал, что это было приятное And состояние, в котором it's an пребывать приятно. adaptation period. И может быть некий период адаптации. First, it's totally transforming. Это просто трансформация. And then it starts to integrate with normal life. Оно потом это состояние начинает интегрироваться в обычную жизнь. Without any me coming back. Личное я не возвращается. First, it's just a shock. Вначале это просто шок. Then it's just a beautiful freedom. А потом это просто прекрасная свобода. And to Да, ask you your first question, it's a beautiful story, it's a beautiful report, Oksana, really. Это прекрасная история, прекрасный отчет. And you don't have to be afraid. Не нужно бояться. Because I have an answer to your first question. Потому что у тебя еще был первый вопрос, на который у меня есть ответ. We met in Cherali in Turkey, right? Мы с тобой встретились вчера. Так. Did you find that I could relate to you? I don't understand. Could I communicate with you? Я же мог с тобой общаться, да? Да. Could I eat as a normal human being? Я же мог, например, и есть как обычный человек. Or did you run mad? Or... Или я бегал вокруг и был безумным. Нет. No. Просто теперь в течение вот этой недели мысль о том состоянии меня немножко захватила. Just now, during this week, thinking about this state is very involving. I'm involved in it.
И пришло вот это вот, мысль пришла, что если вдруг такое состояние повторится, чего, конечно, личное я мое, очень хочет, то And some thought came that if this state come again, and now my personal I wants this state to come again, то вопрос как раз и был, смогу ли я в этом состоянии потом пользоваться транспортом или еще что-то. Но ты мне уже ответил, я тебе поняла, спасибо. then the thought came as a question if it is possible in this state to use public transport and etc. But I got the answer. Thank you. Yeah, I think so. But I want to say something about this more, because it can be that we get a little bit afraid. Еще хотела что-то еще сказать на эту тему, потому что мы иногда можем испугаться. I have met people who have having this 10, 15 years ago, and they were so afraid they stopped meditating, they stopped everything. Я встречал людей, у которых были эти проблески 10-15 лет назад, и они так испугались, что они вообще прекратили всякий поиск. Because they didn't have anyone to ask, they didn't have anyone who can guide them. What is going on? Потому что не было рядом того, кого можно спросить, не было того, кто мог сопроводить их и объяснить, что происходит. One woman came to me and she had this scare, this fear. Ко мне приходила одна женщина, у которой был вот этот страх. It took her 15 years У нее это заняло 15 лет, to be brave to come to somebody. чтобы набраться мужества, чтобы к кому-то прийти. And in the first session with this guy here, she woke up after 20 minutes. И на первой же сессии вот с этим человеком она пробудилась через 20 минут. She has been ready all the time. Все это время она была уже готова. I don't take any credit for this. She has been ready all the time. И я даже не беру на себя заслугу за это. Она уже была But готова. the fear of this state was so big, so she just dropped everything. Но страх вот этого был настолько силен, что она все забросила. So the recommendation is come and have an individual session. Итак, рекомендация такая: приходи на индивидуальную сессию. If we notice that there is some fear that it will come back and I will not be able to go to the public transport. Если опять эти состояния будут, и будет страх, что ты не сможешь в транспорт ездить. And Oksana, we have a course in Shirali now in April. И сейчас в апреле у нас будет еще один курс Чирали In Turkey. в Турции. Maybe Я знаю. we can see each other there Можем там увидеться and finish it all. и покончить со всем этим. Because if you have this very big glimpse, you are already there at the border of it already. Потому что если у тебя уже был этот проблеск, ты уже там находишься, уже на границе. И это там было, это было. Ну, вот я в этом состоянии, я это все понимала, что все есть здесь, сейчас, и все вот, ничего не надо, все есть. It was there. It was like this. It was there. At that moment, I understood that everything is here. Everything is here and now, and there is nothing needed anymore. Do you want to come to that state again? Хочешь опять попасть в это состояние? Меня эта мысль захватывает, но я помню инструмент. Я его делаю. This thought is very involving, but I remember about the tool, and I'm doing this too. Потому что это некая Оксана, вот некая вот эта форма, думает, что хочет туда, но на самом деле я там была, хотя бы в этой тишине, я знаю. Because this is me, this shape of me wants to get there
But I already I know what is this because I have been there. But there is no shape of me who wants you to get there. It's the truth showing itself. Нет никакой формы я, которая хочет туда попасть. И этого нету, я помню, я это знаю. There is no ego. Тогда я знала. Это Тогда просто я это истина. знала. Это просто истина показывает себя в такой форме. Yes, I knew this. At that moment, I knew this. И это было абсолютное ощущение. Абсолютное. Вот А. ничего. Все было и ничего не было. Все было одно. Это был какой-то... It was absolute feeling like everything is here, but there is nothing here. It was cosmic. Yeah, and then the thinking comes. А потом пришел ум. Is it possible to live in this state and have a public transport? Возможно ли иметь это состояние и в то же время ездить публичным транспортом? And what have we said before about thinking? И то, что мы до этого говорили про мысли. Does it know anything about life or freedom or truth? Разве ум знает что-либо о состоянии свободы и об истине? Nothing. Нет, Поэтому ничего. ничего нету. So Всё what есть is и what is the recommendation then? И тогда какая рекомендация? Laugh at it. You think you know something? Смеяться над этим, что ты думаешь, что ты что-то знаешь. You don't know anything about the truth. So shut up and go and meditate or something. Ты как бы говоришь ему, что ты ничего не знаешь об истине. Просто We have to заткнись и отдыхай. we have to become aware of that. The thinking doesn't know anything about this. Нам надо понимать, что ум ничего об этом не знает. But behave as it is really the boss. I know how it is. Но он ведет себя так, как будто он действительно босс. Он говорит, что знает. But she's fired now. The truth has taken over. Но она уже уволена, уже истина все In a захватила. beautiful way. Прекрасным And we образом. will soon have an individual session, I know. И я знаю, что у нас скоро будет индивидуальная сессия, So maybe we can continue there. и можем тогда продолжить. Anything else you want to say now? Кто-нибудь еще хочет сказать? Does you want to say something, Oksana? У тебя выключен микрофон. Да, я прошу прощения, задумалась. Ну, я, наверное, уже все, да, сказала, но хочется туда все время теперь. Ну, мысль вот эта меня преследует. Actually, I have said everything. Just I want to get there all the time. Ощущение было, что дома, что вот Here. It was the feeling like I'm at home. даже не дома, это вот для описания, а что так есть вот как на самом деле, все. Вот это вот прям истинно, ну вот ничего лишнего, ну, не могу объяснить, слов не хватает. It's like everything is as it is, and it's difficult to describe. Yeah. And this has been shining on your face for a couple of weeks now. И это уже светится в твоем лице уже пару недель. It's seen on the outside as well. Это снаружи тоже видно. It's beautiful. Это красиво. But you are already there. Ты уже там. It's just a matter of removing a little bit more obstacles for seeing it permanently. Просто еще нужно немножко убрать препятствия к тому, чтобы видеть это So постоянно. let us see each other in the individual session and do the finish. You don't have to come to a course probably. Увидимся на индивидуальной Да. сессии и с этим поработаем. Возможно, вы на курсе. Yeah, remember what I say, the last course. Помнишь, что я говорил, что это последний курс? No more. Больше не надо.
So we Ты go, мне говорил? Did you say this to me? I say it now. Ну, сейчас говорю. I usually say it that this is the last course. You only need one course. Я обычно на курсе говорю, что это последний курс, что курс нужен только And один. that was the course you went to. Это был курс, на котором ты уже была. Я все поняла. Yeah. So let's go to Antar now. Тогда перейдем к Антару, Who thinks he needs another course? который думает, что ему нужен еще один курс. Okay, I will listen to you now. Sorry. Хорошо, тогда слушаю тебя. Всем привет. Hi, everybody. Я помню, когда Крис говорил, что нужен только один курс. I remember that Chris told us that you need only one course. So I И was больше lying. нет. I was lying then, or what? Значит, я врал, да, или что? I have to say, in most of the cases, I have to add that maybe in the future. Возможно, в будущем я должен добавить, что в большинстве случаев. Но, может быть, можно сказать, что мы не принимаем решения. Все просто происходит. Maybe I can say that we don't make decisions. Everything is just happening. Yes. И нет того, кто what is your, прав или не прав. so what is your And question? No, yeah. there is no one who is right or not right. Мой вопрос. My question is, Если мы не принимаем решения, if we don't make decisions, не делаем ошибок, и все, что происходит, оно правильно, потому что это просто происходит. we don't make mistakes, and everything what happens is right because there are no mistakes. No, I didn't say that it was right. Я не говорил, что все, что происходит No, правильно. this is misunderstanding. Это неправильное понимание. Nothing's Хорошо, right. тогда- Nothing's right. Okay. Nothing's wrong. It just is what it is. Ничто неправильно и ничто неправильно, просто есть то, что есть. There's no Да. evaluation. No evaluations. Нет оценок. То есть Evaluations is connected to me having an evaluation. Оценка связана с каким-то я, у которого есть оценка. And if there is no me, there is no evaluations. А если нет я, то нет и оценок. That life should be in a certain way. Что жизнь должна быть определенным It's образом. just seeing what it is. That just is what it is in the moment. Просто видно то, что есть в моменте. This is what Oksana was talking about. Об этом и Оксана говорила. Things just are the way they are. Все просто есть такое, как есть. No evaluation. They should be different. Нет оценок, что должно быть Or по-другому. that it is right or wrong. Или что это правильно или неправильно. Oh, sorry. Yeah, continue, Anton. Извини, продолжай. И если все происходит так, как происходит, и мы не принимаем решения, If everything happens how it happens and we don't make any decisions, то в этом случае можем ли мы вообще что-то сделать для того, чтобы быть вот в этом состоянии просветления или не быть в нем? Ведь все просто происходит. then in this case, can we do something? Is it possible to do something to be enlightened or not enlightened if everything is happening by itself? Можем ли мы выбирать, видеть единство или не видеть единство, потому что все просто происходит. И Can we choose to see the oneness or not to see oneness because everything is just happening это не зависит от нас. and it doesn't depend on us? From the top of the mountain, С вершины горы, from the truth perspective, so to speak, perspective, from the truth way of seeing it. с точки зрения истины,
можно сказать, что это There's no one, просветление. there's no one who can do anything, Нет никого, кто что-либо мог бы сделать, including doing something for enlightenment. включая делание что-то для просветления. But we don't see that before we are there. Но пока мы еще не там, мы этого не видим. It doesn't help us. Тогда это нам не помогает. It's just philosophy. Тогда это просто философия. What we are doing here А то, что мы делаем здесь, is giving practical instructions мы даем практические инструкции, how to discover that enlightenment inside us. как обнаружить, что просветление уже внутри нас. And if you notice the instructions, И если ты обратил внимание, we can always analyze them and find that they are very strange. мы обычно анализируем инструкции и обнаруживаем, что они какие-то It's странные. total ignorance Это полное невежество. coming out from this mouth here. А, то, то, что выходит из моего рта, это полное невежество. Just allowing this moment to be as it is. Например, позволить моменту быть таким, какой он есть. Who's going to allow it if there's nobody here? Но кто собирается позволять, если здесь никого нет? Not interested in anything specific. Ничем конкретным не интересоваться. Who's not going to be interested in something specific if there's no one here? Но кто собирается ничем не интересоваться, если здесь никого нет? And now doing absolutely nothing. И теперь абсолютно ничего не делаете. Who's going to do nothing Но кто собирается ничего не if there's делать, nobody here? если здесь никого нет? This is practical instructions. Но это практические But we инструкции. start to philosophize about them and analyze them. Но если мы начинаем философствовать и анализировать их, Doesn't help us. это нам не помогает. When you go to the dentist, Например, когда идешь к стоматологу, and so practical instruction coming from the dentist. и от стоматолога идет практическая инструкция. And now open your mouth. Сейчас откройте рот. And then you, wait. А вы говорите, You think подожди. there's a body here existing? Вы говорите стоматологу, подожди, ты что, думаешь, что здесь тело у меня And существует? you think there's a me here somehow? Вы что, думаете, что здесь какой-то я у меня есть, Who has the power to give order to the body? у которого есть власть давать распоряжение телу, To open this, so to speak, body here that you think is here. этому телу, которое, как ты думаешь, есть здесь? You don't go into some kind of Advaita Vedanta philosophical analysis when you are on the dentist, right? Вы же, когда у стоматолога, вы же не идете во все это философствование That will be Адвайта Веданты. very expensive, this discussion you have before he take out the tooth. Это обсуждение будет слишком дорогим для вас. You just open the mouth Нет, вы просто рот открываете, and he starts, и он начинает работать. no problem. Никаких проблем. Even if there is no one there, Даже если никого здесь нет, open the mouth. просто открывай рот. Even if there's no body actually. Даже если фактически тело не существует. You see, it's Видишь, the practical instructions works, практические инструкции работают, even if they are based on total ignorance. даже если они базируются на тотальном невежестве. I know that Ramana Maharshi talks about this. Я знаю, что Рамана Махарши об этом говорил. He called the self. There is only the self. Он говорил о том «я», что существует только «я». That was his word for reality. There is only the self, he called it. Это было его слово для обозначения этой реальности. And Он then называл ее «я». and that's all. Вот и все. But he said, if I would say how it is, Sorry. if I would say how it is,
Если он говорил, что если бы я сказал то, что есть, there is only the self and then shut up for the rest of his life. он бы тогда сказал, существует только я. И Yes. тогда он уже бы замолчал на весь остаток жизни. He said, no one will understand. Но он об этом говорил, что никто бы не понял, No one will come for guidance. никто бы тогда не пришел к нему. So we have to go down the mountain a little bit from the top То есть нам надо немножечко спуститься с вершины горы, to bring people along, чтобы к людям прийти. because we think that we are on the way to the top of the mountain. Потому что мы думаем, люди думают, что они на пути к вершине горы. But we are already standing there beside each other on the same level. Но мы на самом деле уже стоим на вершине горы, рядом друг с другом. But people don't see that. Люди не видят этого. But they are already living in the enlightened state. Они уже живут в просветленном So, состоянии. so in order to bring people along, to guide them, to see this, to discover this, we have to use language which is dualistic. То есть, чтобы к людям спуститься и их сопроводить, нужно использовать вот этот условный язык, который дуалистичный. Even the word oneness is not true. Даже само слово «единство», оно неверное. It's total ignorance. Оно является полным невежеством. It means that something is not oneness. То есть это означает, что есть что-то, что не является единством. Because the word oneness cannot exist without the opposite duality. Потому что слово «единство» не может существовать без противоположности, But there is no duality. в котором нет единства. Reality is one. Но реальность одна. But we are using language just to be able to talk about it. Но мы используем язык просто для того, чтобы быть способными говорить об этом. So we're using the instructions. Итак, мы используем инструкции, Only, even if we can see that they're actually not really true. даже если мы видим, что они практически неверны. So to answer your questions, sorry to be long here, Итак, отвечая на твой вопрос, извини, что долго получилось. that we can't do anything really from the absolute point of view. То есть с точки зрения, с абсолютной точки зрения, мы сделать реально ничего не можем, Because there is no me doing anything. потому что нет никакого «я», кто что-либо делает, Because there is no me. потому что «я» нет. But the practical instructions work. Но практические инструкции работают. People are waking up all the time here. Люди постоянно пробуждаются здесь. Everybody in the Tirunalai course woke up. Everyone. На курсе в Тируванамалае все пробудились. If Каждый. we have been analyzing what this instruction was, there will just be philosophy all the time. И если бы мы начали анализировать инструкции, мы бы погрузились только в философию. I understand your question, Antar, but it doesn't help us in seeing the truth. Я понимаю твой вопрос, Антар, но он не помогает нам истину увидеть. Just to follow the instructions. Просто следуйте инструкциям. Even if you know by now Даже если сейчас вы знаете, that they are actually based on ignorance. что они фактически базируются на невежестве. It's like, say, we have a hammer. Это, например, если у нас есть молоток, And the hammer is made to make a nail like this. и молоток забивает гвоздь. Even if Einstein says there is no hammer here, really, it's just energy is moving. Даже если Эйнштейн сказал, что реально здесь молотка нет, это просто движущаяся энергия, It still works to make in a nail. Bum, 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 bum. молоток по-прежнему работает для того, чтобы забить гвоздь. Practical instructions. Практическая инструкция. I understand your question. I hope it was some kind of an answer for it. Я понимаю вопрос, но, надеюсь, может быть, ответил немножко на него.
Is it something else you want to say? Что-нибудь еще хочешь сказать? No protest? Нет, против. Okay. Someone else? Кто-нибудь еще? Yes, Yngve. Nice to see you. Was some time ago. You have to unmute your microphone. We don't hear you. You have to unmute your microphone there. On Zoom. You have a sign there with the microphone. Yes. You have to click on it. In my PC, it's on the left side. You have a microphone, mute, it says mute, and then it says stop video. Beside that stop video, you have mute. This is a telephone. He's using a telephone. Okay, telephone. How is it in the telephone then? This is also left corner in the bottom. Some small button with Some outside. small button somewhere. Mm-hmm. It is on the main screen. If it's on a keyboard, he can hit Alt and A, the letter A. No, I No, don't this think he is has a. telephone. I think it's a telephone. Telephone. Yeah, Never mind. yeah. I think the screen was frozen also. Mhm. So while he's fixing this, we can ask if there's somebody else who has any questions. У кого-нибудь еще есть вопросы? I just have a comment. Yes, Kathy. What I'm seeing right now on my screen is maybe what it looks like when the me thought gets in the way of the light. When the me thought is getting that is exactly when the me thought is when there's actually the opposite. When the light is coming in, the me thought is going away. Да, это сейчас вот на экране так выглядит, как будто мое «я» загораживает свет. А Крис говорит, что наоборот, когда нету «я», то тогда свет пробивается. Or Или if the me thought goes away, the light is seen. когда мысль «я» уходит, то тогда свет видно. Can be in double directions here. Это может быть в обоих направлениях. For some people, the light is so strong that the me thought is just going away. Для некоторых людей этот свет, он такой сильный, что эта мысль «я», она просто сама уходит. That it was for Eckhart Tolle, for instance. Например, для Экхарта Толле. And also, было так. also what Oksana said today. И также вот то, что Оксана сегодня The говорила. light is so strong that the me belief doesn't have any power to grab attention. Свет может быть таким сильным, что у «я» уже нету власти захватить внимание. Or it can be the other way around. Или может быть наоборот. By realizing how it is when there is no me. Когда понимаешь, как оно, если нету «я», Using a tool or just looking in the presence that we talked about yesterday. используя инструмент или просто смотря на присутствие, как мы вчера делали. Go to that place of silence, which is in the background, maybe in daily activity, and just look. Can I see any me here? Просто пойти в это место, которое все время на заднем плане, и посмотреть, есть ли там личное «я». As we talked about yesterday, that is also the same result. Мы на это вчера смотрели. Результат будет такой же. So Yngve, thank you, Kathy. Thank you. So Yngve, have you managed to
Fix your noise still. Stefan, can you help him? If you speak Swedish to each other, something, I don't know. Okay, anyone else having anything? У кого-нибудь еще что-нибудь есть? So maybe Yngve, you can come back with this question next time on Tuesday. Итак, можем вернуться еще к вопросам во вторник. Yeah, you have to change some basic settings, okay? So if you will come on Tuesday or Wednesday. Если ты придешь во вторник или в среду, Good. можно вернуться. So we will have 2 more meetings before the course starts here. Итак, у нас будет еще 2 встречи перед началом курса. And during the course, there will be a break for the 12 days break. И во время курса будет перерыв 12 дней. Where we will not have any group sessions or individual sessions, as you probably know by now. And just totally focusing on the people. Во время курса у нас не будет ни групповых, ни индивидуальных сессий. Мы полностью сфокусируемся только на курсе. We will announce next meeting. But first, Tuesday and Wednesday. И следующую встречу мы объявим. Но сначала, в ближайший вторник и среду, будут встречи. Thank you very much for today. Спасибо большое за сегодня. And Fritz, you can stay here if you want to. We can have a session here. И сейчас Фриц может остаться, у него сейчас будет сессия.